Halo, apa kabar? Selamat datang di video 5S. 5S kepanjangan dari Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain, dan Kaizen. PT Karimun Sembawang Shipyard telah menerapkan sistem 5S sejak Januari 2020 yang lalu. Selama 1 tahun itu, hampir semua area kerja yang ditunjuk telah menerapkan sistem 5S ini. Untuk memastikan sistem 5S ini berjalan, dilakukan audit setiap bulan, mulai dari Main Office, Halshop 1, Halshop 2, dan Halshop 3. Dalam 1 tahun terakhir, PT Karimun Sembawang Shipyard berusaha untuk membenah diri dan berubah sistem manajemennya. Dimulai dari hal-hal yang kecil seperti memilah dan memilih barang-barang yang diperlukan atau tidak diperlukan lagi di area kerja masing-masing. Selanjutnya, barang-barang tersebut ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan diberi identifikasi untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya, kebersihan lokasi kerja dan barang perlu dilakukan untuk memastikan kondisi barang tetap berfungsi saat akan dipakai. Tujuan utama 5S adalah memotong pemborosan sekaligus meningkatkan efisiensi kerja karyawan serta merubah sikap karyawan untuk menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Good morning, my name is CSQ, Director of PTKSS. Today, I would like to share the 5S Kaizen, meaning that continuous improvement. Today, business environment is ultra competitive. Smart business are adopting for the better practice and operation. They focus eliminating waste, reducing costs, while they create an environment that supports the continuing business growth. 5S Kaizen to help us to achieve all of that. Kaizen is a part of a lean manufacturing system we were developed to maintain a continuous improvement in the process. 5S is a foundation of Kaizen. It aims to achieve a visual organization, cleanliness, and standardization. I would like to share why 5S to our business so important. They have 5 the key benefits to our company. First, number 1, increase productivity and efficiency. 5S elements are geared toward making every aspect for business organized. Employees are able to look at various processes and the system that form a solution that allow them to solve the problem that might be rise in cost of production. Number 2, increase the workplace safety. A well-structured workplace reduce accident and create a safe environment. The 5S safety first procedure require employees clean and tidy out their workplace and equipment and tools and store in the right place. Number 3, reduce the waste. Implementing the 5S Kaizen lead to a reduction of lost and damaged item is in the right place, in workplace. A clean, organized workplace with the proper labor tools enable employees to decide what they want it to be replaced and repaired in their designated places. This to minimize the number of the damaged, misplaced, and lost items. Number 4, effective cost control. A business embracing the 5S system
can lead a significant reduction in direct or indirect costs. Firstly, better organization lead to more efficiency use of the storage space. Secondly, employees are less likely to lose or misplace the item. Number 5, improve employee morale, commitment, and customer satisfaction. Every step taken in the 5S system work to provide the customer with more value, ultimately increase customer satisfaction. For instance, more customers are interested in your cleaning routine and how the workplace is organized. They do care about a well-organized and clean store and fast-moving product. Conclusion, the implementation of 5S Kaizen require the employee participant in lead to increase employee engagement and create an environment in which employees take a greater pride in their work and contribution. Thank you. My name is SK Tan, Yard Manager of BT Cares. As in order to have a clean and good environment, a 5S system will be established. The main purpose of this system is to maintain a friendly atmosphere and a healthy environment. If we have a good environment, things will improve. In terms of number 1, safety, quality, and company image. Since the start of this 5S system, housekeeping has improved tremendously, and this is everyone's need to participate. Okay, constant improvement are needed to make this system a success. Thank you. Hi, I'm David Hill, QA/QC Manager. We need 5S to focus on process improvement, improve our workplace, and morale, improve safety. 5S process is a Japanese method useful for achieving a neater, cleaner work environment, which in turn improve our productivity. Our success implementation of 5S process is a combination of physical environment, change, and working attitude changes. The changes we need to see our organization workplace that result in 5S that lead to improve employee attitude, focus on cleanliness, labor saving efficiency, have the right tool and using a quality standard lead to an increased pride in our workmanship. There are great changes to employee attitude in general. Staff are more concerned about our housekeeping. Having implemented 5S for a year, we need to improve further and target to 100% participation in future. To further sustain 5S, we need to assign more time to the staff. Start from the top, create a reward system, get everyone involved and let them see it like poster, banner, newsletter can be a great reminder for importance of 5S. Thank you. Hi, I am Yazilan, HSC Department in charge. I would like to spell some words on my experience on the 5S system. Actually, 5S is a methodology to reduce the cost and time through maintaining tidiness. Myself, I have noticed that the implementation of 5S improves housekeeping conscience, which resulting in workplace safer. I would suggest to sustain the system through continuous education and monitoring. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto.
Saya sebagai Asisten Technical Engineer. Saat ini, saya in charge untuk utility shop. 5S menurut saya sangat membantu dalam mengefisiensikan pekerjaan saya sehari-hari. Dengan mengatur semua barang sesuai kebutuhan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai di tempat kerja saya. Dengan 5S, membuat kerja saya semakin mudah. Tidak perlu waktu yang lama untuk mencari barang-barang yang diperlukan, sekaligus membuat tempat kerja saya semakin bersih. Saran saya, manajemen haruslah lebih mendukung dalam menyediakan fasilitas sarana atau tempat agar proses 5S tetap berlanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Intia dari Departemen GMO. Di 5S ini, saya ditunjuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan 5S di area main office dengan dibantu 2 rekan lainnya yang mewakili beberapa departemen, yaitu Saudari Sabaria dari Departemen Komersial dan Yusnita dari Departemen NPL. Perubahan yang dirasakan setelah diterapkannya 5S ini secara umum dapat dilihat dari lingkungan dan area kerja yang menjadi lebih rapi dan teratur. Dari segi penilaian, penerapan 5S ini di PT KSS belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan beberapa hal. Di antaranya dikarenakan 5S ini berkaitan erat dengan merubah kebiasaan seorang, di mana dibutuhkan kesadaran serta kemauan mereka untuk merubah kebiasaan tersebut. Dan untuk merubah kebiasaan tentu membutuhkan waktu. Selain itu juga penerapan 5S membutuhkan sarana yang memudahkan proses penerapan 5S. Contohnya, departemen yang berhubungan dengan banyak dokumen tentu akan membutuhkan tempat yang lebih luas untuk menyimpan, menata dokumen-dokumen sesuai dengan masa penyimpanan, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dan saran dari saya bahwa agar penerapan 5S dapat berjalan optimal, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik manajemen maupun masing-masing karyawan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra dari Departemen HRD, Jabatan Security Officer. Membahas tentang 5S. Perubahan saat perusahaan menerapkan 5S sangat baik. Perusahaan menjadi bersih dan barang tersusun rapi. Penilaian saya terhadap penerapan 5S ini sangat bagus dan tidak merugikan. Saran saya ke depan untuk 5S lebih baik lagi dan berjalan dengan harapan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Suhud. Saya bekerja di PT KSS di bagian store assistant. Menurut saya setelah adanya 5S memang ada perubahan gitu. Dan perubahan itu adalah yang dimana selama ini susunannya yang nggak acak-acakan bisa tersusun rapi dan memudahkan kita untuk mencari sesuatu atau mencari barang, dan otomatis akan mempermudah kerja kita. Itu menurut saya. Sedangkan saran saya, apabila mau untuk 5S ini agar lebih lagi diterapkan di sini, perlu dukungan, yaitu dukungan dari karyawan dan manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sugiarto, in charge on production. Why do the company need 5S is 5S in principle is to stabilize a foundation for continuous improvement. So employee become more responsibility on his job, and also will ownership on this area. Especially the material arrangement, material, tool, and equipment are arranged properly, so compatible on works area.
My suggestion is have to carry on periodically assessment for ensure continuous improvement.